Matt talked about your focus on meditation as well as your peace work, and I would love to hear about how you see the two integrated, because obviously it makes a huge impact in all the work you're doing, and how we could introduce meditation in our own lives to make a step towards peace. 자기의 마음속에 화가 나 있다. Say you feel angry. 그러면 이렇게 다른 것들에 대해서 미워하게 됩니다. Then that leads to hatred towards others. 그러면 그것은 이렇게 행위가 파괴적으로 나오게 됩니다. Then any actions that comes out of that emotions becomes destructive. 평화 문제를 얘기할 때 화를 내서 평화 문제를 얘기하면 그건 안 됩니다. So if you seek to engage in peace activism, you can't be angry while doing so. 그래서 먼저 자기 마음을 평화롭게 해야 됩니다. That's why it's important for you to gain a peace of mind before you engage in peace activism. 그러니까 마음이 평화로운 상태 하에서 비판적 의식을 갖게 되면 이게 개선하는 에너지가 됩니다. So if you tend to criticize while you at peace of mind, then your criticism becomes constructive. 그래서 그 마음을 평화롭게 갖는 것이 명상의 핵심입니다. So I think the key, the central point to meditation is trying to gain that peace of mind. 그래서 메디테이션에는 세 가지 요건이 갖춰져야 됩니다. So there are three necessary conditions to meditation. 이제 어떤 긴장도 하지 말고 먼저 마음을 편안하게 갖는 겁니다. First of all, first goal is to reduce any tension you have and to obtain a peace of mind. 두 번째는 마음을 한 곳에 집중해야 합니다. The second is to have a singular focus for your mind. 자기 호흡에 자기 코끝에 집중해서 자기 호흡에 집중한다든지. For example, maybe focus on the tip of your nostrils to really focus on the ins and outs of your breath, 자기 감각에 or 집중한다든지. focus on other sensations you 어떤 feel. 것든 좋습니다. Doesn't matter what the object of the focus is. 그리고 세 번째 그 집중된 그 상태에 끼어 있어야 됩니다. And third, you have to be aware and awake in that focus. 즉 알아차림이 유지돼야 된다. So you have to maintain a wakefulness. 예를 들어서 설명하면 For example, 우리가 호흡을 가지고 명상을 한다고 할 때 say we engage in a breath meditation. 먼저 몸과 마음의 모든 긴장을 풉니다. First of all, try to relax and loosen all the tension. 편안한 상태에서 From a comfortable position, 마음을 코끝에 집중해서 focus your mind on the tip of your nostrils. 자기가 호흡하고 있는지를 먼저 알아차립니다. First of all, become aware of the breath and you with the breath, 우리는 매 순간 호흡을 하고 있습니다. because we're breathing every single moment. 그러나 나는 내가 호흡하는 줄도 잊고 지납니다. But we are not always conscious of our breath. 조금만 집중하면 내가 호흡하고 있구나 하는 걸 알 수 있습니다. But with a little focus, you become aware that you are actually indeed breathing. 숨이 들어갈 때는 들어가구나 하고 알아차리고 So you are conscious of breath when it goes in, that it is going in. 숨이 나올 때는 나오는구나 하고 알아차리고 And when it goes out, you are aware of the breath going out. 이렇게 운동을 해서 숨이 가쁘면 숨이 가쁘구나 하고 알아차리고 And if you're panting because you just exercise, you realize that you are panting. 숨이 이렇게 부드러우면 부드럽구나 하고 알아차립니다. And if you're breathing smoothly, then you realize and they're aware that your breath is smooth. 어떻게 호흡하느냐가 아니고 So it's not how you breathe. 다만 자연 상태의 호흡을 You just recognize the natural state of your 그 breath 상태를 있는 그대로 뚜렷이 알아차리는 겁니다. to really focus on the nature of your breath. 근데 그게 말처럼 쉽지는 않습니다. That's not as easy as that sounds. 왜냐하면 머릿속에서 자꾸 과거에 지나간 생각이 떠오르고 Because we have these random thoughts always coursing through our heads. 안 그러면 미래의 자기 어떤 구상이 자꾸 떠오릅니다. Or we start thinking about what should happen in the 그래서 future. 마음을 글로 뺏겨버리면 Then if you lose your focus towards those, 호흡을 놓쳐버립니다. then you lose the sense awareness of the breath right here and now. 그래서 지나간 과거에도 연연하지 말고 So forget about the past 오지 않는 미래도 내려놓고 and don't think about the future that still 오직 hasn't come. 지금 여기 Just here and now, 호흡에 집중해서 just focus on the breath 호흡의 상태를 알아차린다. and realize the nature or the existence of the breath here and now. 그렇게 하면
마음이 안정이 되고 If you manage to do this, you will gain peace of mind. 마음이 안정이 되면 호흡이 더 부드러워집니다. And with a peace of mind, your breath becomes even more smoother. 호흡이 부드러워지면 알아차림을 놓치게 됩니다. But when your breath becomes really too smooth, then you actually lose focus. 그러면 다른 막 온갖 생각들이 떠오르게 되죠. Then you allow other thoughts to 그렇기 also 때문에 butt in. 더 집중해서 호흡을 알아차려야 됩니다. So that's why you need intense direct focus in order to maintain the awareness of the breath. 마음이 더 안정이 되고 Then you gain even deeper peace of mind. 그러면 다시 호흡을 놓칠 위험이 있습니다. Then there's always the risk of you losing 그렇기 that 때문에 focus. 더 호흡에 집중을 해야 됩니다. That's why the more you become awake to your breath, the more you need to focus. 이렇게 이제 상승작용으로 계속 나아가면 호흡이 아주 부드러운 상태가 되고 So that's a self-feeding kind of spiral that if you manage to focus, then your 그러면 breath becomes really smooth. 숨이 들어가고 숨이 나올 때 온도 차이도 느껴지고 That you can even feel the difference in the temperature of the 숨이 air that goes 들어가고 in and goes 나오면서 out. 흔드는 코털의 감각까지 느껴집니다. You become sensitive enough to feel the hair in your nostrils move with the breath. 그래서 이 모든 상태 미세한 것들에 대해서 뚜렷하게 깨어 있음이 이루어집니다. Then you attain a state of really clear wakefulness of everything that goes around you. 네, 이런 마음의 평정심을 유지한 상태일 때 평화 운동은 평화적으로 될 수 있습니다. So from this state of self-peace, can your engagement with peace 근데 activism 마음에 be 화를 peaceful? 내서 평화 운동을 하면 평화란 이름으로 싸우게 됩니다. But if you are angry while engaged in peace activism, you tend to fight in the name of peace. Thank you.